Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 12 a cikin wannan series da muke mai suna Koyi Css. Kamar yadda na faɗa, insha Allah zan yi bayani akan CSS tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta, video namu na ƙarshe mun tsaya a inda muka yi bayanin opacity. Muka yi bayanin me opacity yake yi, sannan kuma ina opacity yake farawa, sannan kuma ina yake a karewa. Yana farawa da 0.0 zuwa 1. Abinda opacity yake yi kuma yana rage turi na color. Yau abinda za mu yi bayani kan, insha Allah za mu yi bayani kan font family. Wannan shine video namu na farko da za mu fara customizing text namu a cikin CSS. In ba za ku manta, videos da muka yi guda 3 na ƙarshe mun yi bayani kan colors. Muka yi bayani color, background color, opacity. So now we are done with colors. So now za mu yi bayani ne yanzu, za mu fara bayani kan text. Mun sani rubutu yadda yake, akwai yadda ya kamata ka gyara rubutunka, akwai yadda kamata ka yi styling na rubutunka. So yanzu su ne abin da za mu yi bayani kan videos inda za su zo before mu kare shi ma mu fara wani. So abu na farko da za mu fara ga text shine font family. This font family has to do with irin kalar rubutun da kake so ka saka a cikin website naka. Shine abin da wannan font family yake magana kai. Akwai different type face da muke da su na text wanda na so bayani kan in separate video about that, but I don't want the videos to be too much and too lengthy haka. So but in brief, me ake nufi da wannan typeface of text. Wannan typeface of text yana ga irin kalolin rubutu da ake da su. Muna da serif, muna da sans serif, muna ma da monospace. But I will explain this serif and sans serif typeface da muke da su kawai, saboda kawai mu dan samu overview na waɗannan abubuwan. Na farko wannan serif in. Wannan serif type, let me write it for you. Let me just write it here. Muna da serif, sannan muna da sans serif, like this. So haka muna da guda biyu. So wannan serif in kalar rubutu ne wanda yake ƙara ma character wani abu, yanzu kamar wannan rubutun da na rubuta F, za ku ga cewa wannan F ɗin na da wani ƙari nan, tana da ƙari ƙarshe, tana da ƙari nan baya. Stylish ɗin rubutun yana da alamar ƙari a ciki ne. Shi ake kira serif typeface, haka ake kira ne. Terminologies ne na wannan typeface in, but if you understand that, I will give you example of it. Inshallah za ku fahimci me ake nufi. Types of this example of this serif da muke da su, muna da rubutun da ake ce ma Georgia. That's the name of it, Georgia. Muna da rubutun da ake kira Times. Sannan muna da Times New Roman. All these font style abun nan da muke gani, font family da muke gani, dukansu under type face da ake kira serif suke. Waɗannan guda 3 da rubuta, akwai a lot of them waɗanda suna ciki, duka su Pristina da sauransu, duk they are under this serif. Akwai kuma font family type, akwai kuma type face inda under sans serif suke. Su ne waɗanda su kuma ba su da ƙari a cikin rubutun. Rubutu ne kawai, ba ƙarin komai, kawai kalmar ce gudanta ita aka rubuta. Kamar misali muna da, let's say, Arial. Arial is just rubutu ne, bai da ƙarin komi, alphabets ɗin ne kawai zaka ga ya fito. Akwai Arial. Sannan kuma akwai Vadana. Yes, Vadana, Verdana. Akwai Vadana. So banda Vadana kuma akwai Helvetica. Is another terminology na wannan sans serif ne under type face nashi. So this example of this, and we are going to apply all this. We are going to try it saboda ku ga duka bambancin su a cikin wannan font family da zamu yi bayani kai. So you choose which among these types da muke da su,
which font family zaka dauka, shin under serif zaka yi amfani da shi ko under sans serif? In under sans serif zaka yi amfani da shi kuma wani ne zaka dauka a cikin su? So this is all about the typeface that let me just explain it to you so that we begin. So how can we use this font family? Let me just delete this. So let me just come back to our HTML. We already linked our HTML with our CSS file. So now I'm just going to create, let's say H1. I'll just create a different H1. Sorry, I'll create H1 like let me just create H1 like 4. So let me say Ahmad Technologies. Let me just create like yes, let me create like 4. So we have 4. So let me just change the type. Let's have this one to be H2, or we can just create ID for each one. So let me just create this and say ID equals to, then we'll say H, let's say Hamad 1. So let me just copy it with maybe Hamad 2, Hamad 3. So let's say Hamad 2, 3, 4. Do wanda bai sai da muka one number, watch my video about class and ID, you will understand more about this that we are doing. Okay, so now let's refresh our website. For example, now this is, we have Hamad. So all they are in H1, but the ID differs. So let's just start. Let's take the Hamad 1 ID. So I'll just create the selector. So now let's just say font dash. That's how you write it, font dash family. Then this is your what? This is your property. So we are writing our declaration. This is our property. So now for you to put the value, you can write, for example, let me write Georgia. Let me just put semicolon like this and save it. So now if we come back, just watch this. Watch this. If I refresh, you see, this Hamad of H1 now differs from what? From the rest of Hamads that we have. It differs. So that because we use different font family with the rest. So that's number one. So let's copy this again so that I'll do it for the second Hamad. So I'll just say this. Then I will put, let me use, for example, let me use area. Let me use area. So if I come back here and refresh, you see this one is Arial. Sannan baya da ƙarin komai a ciki ne. So let me use another one and put let me put Vadana. So I will just put 3. So I will put let's say I can write Vadana like this. Let me save, come back, refresh. You see this Vadana is different from what? From this Arial that we put. So the last one, let me put the times. Let me put times. So I'll just say 4. So I'll say times. Then I refresh. Let's come back. So you see, because this by default is times by default. So this is it. So now, if you look at it, you will see that all these different styles that we put differs. Quite a lot of them you can search on your own to get a lot of fonts that I can amfani da su. But this is how it works. And make sure the font that I can amfani da shi is only the type of fonts the browser that you're recognizing when the kuma already are installing gare ta shine za ta nuna mutane. Sometimes kana iya bada alternative na fonts. Kana iya bada alternatives. Saboda me kana iya rubuta different fonts. Ya kasance ba font kwara guda za ka saba. I can put Georgia like this. I can put Georgia like this. I can put Arial, I can put Vadana. So if the browser or if the computer doesn't have this, it will work with this. If it doesn't have this, it will work with this. I can put as many as I can. I can put 100, I can put whatever, any amount of font style I need to put, I can put. So let me just save it now. If I come back now, I refresh. Since it has number 1, that is this Georgia. So it will work with Georgia. But now if I delete this Georgia and I come back, I refresh. You see, it give me this what? It give me the next one, which is area. Even if I made mistake in writing Georgia, I just put Georgie, I add JF. The name is not available. So if I come back and refresh, it will still remain what? It will still remain the next
Arial that I have. If I made mistake in Arial, let me put Y. Arial YU, for example, and I save. If I come back and refresh, it will get rid of that Georgia that I made a mistake. It will get rid of Arial again. Sannan kuma sai ya dauka muna na karshe, which is the last one is Vadana. So let me just refresh. You see, the text has changed to what? To Vadana, because Bamuda Georgia is mistake, Bamuda Arial is mistake, but this Vadana is available. That why we have that Vadana there. So haka ake amfani da font family a cikin HTML. Duk lokacin da kake so ka gyara fonts naka, you use it like this. Zaka rubuta font dash family as your property, then your value will be the name of the font family that you want to use. And I've told you akwai typeface na terminologies na text wanda zaka dauka serif, zaka dauka sans serif. So if you want to use the serif, then you use them waɗanda suke da ƙari a cikinsu, rubutun da yake da ƙari. If you want to use sans serif, su ne rubutun da baya da ƙari, normal rubutu yadda character yake, haka za a rubuta ta. So wannan shine abin da zamu insha Allah a cikin wannan bidiyo, da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.